È con noi nuovamente Lynn Stadler, che ci chiama da Santa Barbara, California, dalla sua casa che riconosco, che è una socia fondatrice della fondazione Oaklander, collabora con Violet da tanti anni ed è stata una delle persone che ha sostanzialmente introdotto la Gestalt Play Therapy in Italia con l'ormai famoso convegno del 2012. E le ho semplicemente detto che abbiamo parlato un po' di quello che sta succedendo negli Stati Uniti a proposito dell'omicidio di George Floyd, che riguarda ovviamente gli Stati Uniti e in particolare la California, dove c'è una grossa protesta in atto in questi giorni e a una delle quali Lynn ha anche partecipato. Up to you, Lynn. Thank you very much for being with us. Great, thanks, Jondo. So first, it's morning here and it's rainy. We have what we call June gloom here. June gloom? June gloom. June gloom. There's May gray and June gloom. Allora, qui volevo dirvi che è mattina e sta piovendo. Noi di solito diciamo che maggio è grigio e che giugno sboccia, fiorisce, invece oggi piove. So, but it's only 2 months a year that the sun isn't shining, so that's okay. Ma insomma, d'altra parte, dalle mie parti ci sono solo 2 mesi l'anno in cui non c'è il sole, quindi insomma, sopportiamo. And just to transition, here where I live, things are quite safe and calm right now. Alcune parole di transizione rispetto a quello che è stato detto. Dove io vivo è abbastanza calmo, tranquillo, è sicuro. But it's not a very large city, and so there are protests and lots of things happening, but I feel safe. E c'è sicuramente proteste, molte cose stanno succedendo, ma io mi sento al sicuro. So I'm lucky. Quindi sono fortunata. And very awake and involved. È molto sveglia e coinvolta. So I understand you were doing some poetry this morning or this evening. Yeah, correct. So che avete fatto della poesia questo pomeriggio. Yeah. John is a good friend and I think a good therapist and a good teacher. So I'm glad you had some time with him. Sono contenta che avete passato un po' di tempo con John, che è un buon amico, un buon terapeuta e un buon insegnante. So I want to have a short talk about some theoretical ideas and then have a longer experience with you. E vorrei condividere con voi alcune idee teoriche e poi fare un'esperienza. So I see some familiar faces, so I know that some of you have done training with me, and this may be some review. And it's maybe some, sorry? Some review, that Okay. We may be doing something you've done before. Vedo delle facce conosciute, persone che hanno fatto il training con me, quindi può darsi che l'esperienza sia una cosa che avete già fatto. So I'm going to share a couple of screens, and you'll need to have some materials nearby to do some drawing. Condividerò alcune slide e vi chiedo di avere del materiale vicino per disegnare. So Jondo, you'll need to make it so that I can share a screen. Okay, I will make you co-host. Check if you can share now. Great, okay. So
Some of you may recognize this as what I lovingly call my chemistry formula. Qualcuno ha già visto questa che io chiamo la mia formula chimica? And Jondo, do you think that you could use the text tool and write these words as I'm talking in Italian? Or you could at least spell them for me, whatever is easier. I will try, just a moment. Annotate. Like if you wrote just above the word contact in Italian, that would be good. I will try. Okay, we can just do the translation. There you go. Okay, so we maybe can just do one word at a time. Okay, so I will translate it while you're talking about it, right? Yeah, great. Okay. So Violet Oaklander talks about that there are only two reasons people come into therapy. Violet Oaklander no matter what their... Go ahead. Dice sempre che ci sono fondamentalmente due ragioni per cui i bambini arrivano in terapia. No matter what their presenting problems or diagnoses or problems within their family. A prescindere dai problemi familiari, dai problemi con cui si presentano, dalla diagnosi. And the first is that they're having some problem with contact. E il primo di questi è l'avere dei problemi di contatto. And we define contact as the ability to be fully present. E il contatto è la capacità di essere pienamente presenti. And there's 4 ways that we can be present. E ci sono 4 modi in cui possiamo essere completamente presenti. We can be present with our bodies. Possiamo essere presenti nel corpo. So with the breath, with movement, with col respiro, posture. col movimento. Sometimes we can have too much contact with the body, where we're having a lot of pain or some kind of issues around, like if we're having panic, we're very aware of what's going on with our bodies. A volte possiamo avere troppo contatto addirittura col nostro corpo, ad esempio quando abbiamo esperienze di dolore oppure quando sperimentiamo il panico. We can be present with our 5 senses. Possiamo essere presenti con i nostri 5 sensi. We can be present with our emotions. Possiamo essere presenti con le nostre emozioni. And we can be present with our thoughts, our intellect, cognition. Possiamo essere presenti con i nostri pensieri, con il nostro intelletto. And when we go down a bit deeper with the emotions, we usually talk about emotions with sort of these 4 primary emotions. E quando parliamo di emozioni, di solito ne parliamo nei termini di queste 4 emozioni primarie. So some of you who have done trainings with me, we've done work about the faucets, the 4 faucets. And this is the work that the faucets comes from. E quelli di voi che hanno fatto lavoro con me sanno che questo ha a che fare con un esercizio che propongo a proposito delle emozioni, che è quello dei rubinetti. So when we meet a new client or anyone in our life, most people are more comfortable with some of these ways of making contact and not so comfortable with other ways. Quando incontriamo qualcuno in terapia oppure anche nella vita, ci rendiamo conto che le persone sono a volte più abili in alcune modalità di contatto rispetto ad altre. So the other reason people come to therapy is related to contact, and that has to do with our sense of self. L'altro motivo per cui le persone arrivano in terapia e che è correlato al contatto è il tema del senso del sé. The sense of self is not whether we like ourselves, it's about how we know ourselves. Non ha a che fare con quanto ci piacciamo, ma ha a che fare con quanto ci conosciamo. And through the
I-thou relationship and through working together in therapy. Our goal is to help clients make better contact and have a stronger sense of self. E attraverso la relazione io-tu, attraverso quello che succede in terapia, il nostro compito è di aiutare le persone ad avere un senso del sé più forte. So we're not pathologizing, we're not focused so much on diagnosis. This is a model about balance. Non patologizziamo, non mettiamo tanta enfasi sulla diagnosi. Questo è un modello che si basa sull'equilibrio. Okay. So I'm going to save this translated version, or maybe Jondo, can you save it? My Yes. toolbox isn't up to save it, but if you save it. Yeah, I saved it, but I will also take a screenshot to be sure. Yeah. Just a moment. And that way you can email it to everybody on the call. Sure. So that they'll have the translated version of it. Okay, great. Good enough? Okay. So try to keep that in your memory while we move on to the next thing. Ok, cercate di tenere presente questa mappa in memoria adesso che ci spostiamo all'altro argomento. So, the thing we're going to do next is a drawing that I sometimes use in a first individual session with a new client. Adesso faremo un disegno che io a volte uso quando faccio una prima sessione con un cliente. And it's not something I learned from Violet, but I think there's a lot of interesting value with this particular drawing. Non è un disegno che fa parte di quelli suggeriti da Violet, ma io credo che abbia diversi spunti interessanti. It's a drawing where you can help someone have a stronger sense of self by making choices, having boundaries and limits with what they want to share. È un esercizio che secondo me aiuta a migliorare il senso del sé, nel senso che fa fare scelte e mette nelle condizioni di stabilire limiti e regole, quello che vuoi condividere e quello che non vuoi condividere. Another way that we help people have a stronger sense of self and more self-support involves making statements about themselves. Un modo che conosciamo e utilizziamo per rinforzare il senso del sé è aiutare le persone a fare affermazioni a proposito di loro stessi. And I do this particular drawing with all ages, but I think it's particularly helpful for adolescents because uso con tutte le età questo disegno, ma credo che sia particolarmente interessante con gli adolescenti. Because of course, a big part of adolescence from 12 to 24 involves identity. Who am I? Perché nella fascia 12-24, secondo me, uno dei temi principali è l'identità, chi sono. So, a lot of the work we do in the Oaklander model has to do with a creative projective process. Molto del lavoro che facciamo nel modello Oaklander ha a che fare col processo del lavoro proiettivo, which requires the client to feel comfortable enough and free enough to be a bit more playful and have a bit less control. E questo tipo di lavoro richiede che il cliente sia a suo agio e nella possibilità di condividere e di farlo in maniera giocosa. So this is a good activity for someone who maybe needs a bit more control. E questa è una buona attività per le persone che hanno la possibilità, sono un po' più limitate nel perdere il controllo. C'è un esercizio che consente un po' più di controllo. Which is fine. And we want to meet
those clients where they are comfortable and gauge our experiments appropriately. E il che va bene perché noi vogliamo incontrare i clienti dove sono e fornire delle esperienze sicure e appropriate per loro. So I'm going to start another whiteboard. Comincio una lavagna nuova. And this is called a coat of arms. E questo disegno si chiama lo stemma. Okay, so the first thing I want to check is to make sure you know what a coat of arms is. And it's when, you know, it's like a flag or something on a shield. It's some series of symbols that identifies your region or your clan or your family. Voglio essere sicuro che capiate cosa intendo quando parlo di stemma. Può essere uno scudo oppure una bandiera, qualcosa che abbia sopra una serie di disegni che vi rappresenta voi o la vostra famiglia. So the first thing I want you to do is decide what shape you want your coat of arms to be. It could be a big circle or a rectangle or a shield. Quindi come prima cosa vi chiedo di scegliere la forma del vostro stemma, che potrebbe essere circolare, oppure quadrato, oppure a forma di scudo. I'm going to do a rectangle because it's easy and quick and I can show you. Io farò un rettangolo semplicemente perché è più facile e veloce, quindi ve lo posso mostrare. And once you decide on your shape, whatever it is fine. I want you to divide it into 6 parts. E una volta che avete scelto la vostra forma, voglio che la dividiate in 6 parti. So if you're working with your clients online, this is an easy thing to do. Se state lavorando con i vostri clienti online, questa è una cosa molto facile da fare. Lynn, you became really a pro with Zoom. I admire it. And then once you have your 6 sections, I want you to put, it's just a small numbers in each section so you can know where you are. Quando avete diviso in 6 spazi il vostro stemma, voglio che ci mettiate dei piccoli numeri in modo che sappiate dove siete. Not such an expert. Okay. So, oops. Okay. So, when you're going to do drawings in each section. State per fare dei disegni in ognuna delle sezioni. And you can do something abstract. You can do something with some detail. You can write a word. Whatever you want it to look like is fine. Potete fare qualcosa di particolareggiato, qualcosa di astratto, scrivere una parola, qualunque cosa va bene. And so in the first square, and we're only going to have about 2 minutes for each drawing, so they're going to be quick. Avremo 2 minuti per ogni settore, quindi deve essere un disegno veloce. So in number 1, I want you to draw something that, of all the things that you do well, what's the thing that you are the best at? Primo settore, cosa fai bene? In quali cose sei la migliore, il migliore? So what's your biggest strength? Il tuo più grande punto di forza. So I will, we'll write the prompts here so you don't have to worry about that. You can just focus on your drawing. Jondo. So I will translate what you're, Yeah, just tell them what I just said though, that they don't have to worry about the prompts, they can just focus on their drawing. Ok, non dovete preoccuparvi delle consegne disegnate perché adesso le scriviamo.
You can make it a bigger font if you want. And if you've done this before, notice if your coat of arms has changed since the last time we've done this drawing. E se l'avete già fatto in questa esperienza, non notate se è diverso dall'ultima volta. And notice that some of them you will know instantly, and some will be not so easy. Per alcuni di voi questo sarà stato istantaneo e per altri magari sarà stato non così facile. So number 2 is, what's most important to you? Nello secondo spazio ci metti cos'è più importante per te. It can be anything, a thing, a belief, an activity, anything. Jondo? Ah, sorry. It can be a thing. Può essere una cosa, an activity, un'attività. anything. With a client, we would take longer, as much time as they need, but today we're just doing something quick. E con i clienti magari ti puoi fermare più tempo, anche tutto il tempo di cui hanno bisogno, ma oggi lo facciamo rapidamente. Okay, one more minute. Ancora un minuto. Okay. Number 3. Numero 3. Imagine that you're at home and something terrible is going to happen. You have some warning that something bad is going to happen. Immagina che sei a casa e che sta per succedere qualcosa di terribile e hai un preavviso. A fire, an earthquake, Vesuvius is going to erupt, something. Un incendio, un terremoto, il Vesuvio che sta per eruttare, qualcosa. And you have 10 minutes to take 3 things from your home. E hai 10 minuti per portare via 3 cose da casa tua. All the people and all the animals are fine. You don't have to worry about them, but you can take 3 things that you want. Tutte le persone e gli animali sono già al sicuro, quindi puoi portare via 3 cose che vuoi. What would you take? Cosa porti via? Maybe something practical, something sentimental, anything you want. Qualcosa di sentimentale, qualcosa di pratico, quello che vuoi. A child might say,
can I bring my bed? Un bambino potrebbe dire: posso portarmi via il mio letto? Or can I bring all my books? O tutti i miei libri? Of course. Certo. Okay, one more minute. Ancora un minuto. Okay, number 4. Numero 4. What's your biggest accomplishment in your life so far? Qual è il tuo più grande risultato fino ad ora? Of all the things that you've done, what are you the most proud of? Di tutte le cose che hai fatto, qual è quella di cui sei più orgogliosa o orgoglioso? Okay, one more minute. Ancora un minuto. Okay. These are short American minutes, not long Italian ones. Questi sono i minuti corti americani, non quelli italiani. Who do you most admire? Chi ammiri di più? Could be a real person, a fictional character, Può essere una persona reale, un personaggio di finzione, someone you know, someone you don't know, someone dead, someone alive, anyone. qualcuno morto, vivo, qualcuno che conosci, che non conosci, chiunque.
Okay, one more minute for that one. Ancora un minuto per questo. The last one is, if you could change one thing about yourself or your life, what would it be? L'ultimo è, se potessi cambiare qualcosa di te stessa o te stesso o della tua vita, cosa sarebbe? So if you do this with your clients, I usually have them put a title on it, something like their name, coat of arms, their age. Se lo fate con qualcuno, fategli mettere un titolo che potrebbe essere, ad esempio, io ci metto lo stemma di Lynn, ci mettete l'età And the date. e la data. So, Jondo, you can save this or take a screenshot so that people can have it. I'll try. Okay, I saved the whiteboard. Okay, I'm stopping the share and coming back. Okay, so. Sorry, Lynn, there's a question. Can I translate it for you? Let me just, yeah, 1 second. Uh-huh. I just want to say that now, if I were working you in my office, the next step is simply saying, tell me about your coat of arms. E una cosa che voglio dirvi è che di solito quando lavoro io nel mio studio il passo successivo è dire semplicemente raccontami del tuo stemma. We don't need to do a creative projective experience where we ask the client to be parts of the drawing. Potrebbe essere quello che facciamo normalmente nel lavoro proiettivo, come essere una parte del disegno. It's quite an intimate experience. These are very personal questions. È un'esperienza intima di solito perché queste sono domande molto personali. So it's a lot to ask these questions. It's a lot to answer the questions. E quindi è abbastanza rispondere a queste domande. And it's more than enough to tell the person, for the client to tell me what their drawings are about. E quindi è più che abbastanza chiedere al cliente di parlare dei suoi disegni. Sorry, Lynn, maybe I translated not in the right way. So at the beginning you said that it's not about the usual projective techniques, right?
Ok, scusate, io prima vi ho detto potete fare la solita tecnica proiettiva, invece Lina ha detto il contrario, ha detto io di solito chiedo solamente di raccontare del disegno perché è già abbastanza. So we're working on the I-thou relationship. Lavoriamo con la relazione io-tu. We're asking an experiment where the client can work on strengthening the self and knowing the self. Quindi facciamo degli esperimenti su come il nostro cliente può rinforzare il sé e conoscersi. The client is strengthening the self by making choices, E rinforza il sé facendo scelte, having limits and boundaries about what to share, avendo limiti e confini su cosa condividere, thinking about these questions and making contact with all the options. pensare alle domande e fare contatto con tutte le opzioni possibili. So our job is to help people have more contact and strengthen their sense of self. E il nostro lavoro è anche qui aiutare le persone a avere più contatto e rinforzare il senso del sé. So it's very generous of the client to fill in each of the 6 sections of the coat of arms. È piuttosto generoso da parte di un cliente riempire tutte le sezioni. So it's also an interesting activity in terms of an assessment tool. È un'attività interessante anche per l'assessment. If there are sections of the coat of arms that have been left empty. Anche se ci sono delle sezioni dello stemma che vengono lasciate vuote. Number 6 of what the client would like to change is also usually very interesting. E il numero 6, cioè cosa il cliente cambierebbe, di solito è anche molto interessante. And there may be some persistent themes, like almost all the sections are about surfing or video games or skateboarding. E potrebbero esserci dei temi persistenti, cioè magari tutte le immagini dello stemma hanno a che fare con lo skateboard o col surf. Vabbè, da noi il surf meno, ma insomma avete capito. Right. So loving to surf is not a diagnosis, but it can certainly be an obsession. Naturalmente amare il surf non è una diagnosi, ma può essere un'ossessione. Right. So we're not judging, we're just learning, and we're thinking about balance. How can this person make better contact in more ways? Quindi noi non giudichiamo, ma impariamo e ragioniamo in termini di equilibrio. Come possiamo aiutare questa persona a usare più modalità? So in the chemistry formula, the arrow goes between contact and sense of self. Se vi ricordate, nella formula chimica che vi ho proposto c'è una doppia freccia tra il senso del sé e il contatto. The better contact, the stronger sense of self. The stronger sense of self, the better contact. Migliore è la capacità di contatto, migliore è il senso del sé, migliore è il senso del sé e migliore è la capacità di contatto. And as those two things improve, there will be symptom reduction. E se tutte e due queste cose migliorano, ci sarà la riduzione dei sintomi. So we're not analyzing, we're not interpreting, we're simply helping with those two jobs, those two areas, for presenting problems to dissipate. Quindi non analizziamo, non interpretiamo, semplicemente facciamo un lavoro di rinforzo in queste due aree con l'idea che questo riduce i sintomi. Okay. All right, so now I'm ready for questions. Okay. There was one question, just a moment. Oh,
Okay. Usually, when in the prompt for this exercise, do you prefer to make the client draw a section per time, or you give all the instructions and then you wait him for complete all the coat of arm? I do it exactly the way we did it. Faccio esattamente nel modo in cui l'ho fatto fare a voi. And if they're really a person who needs to take their time drawing, I wait. E se è veramente una persona che ha bisogno di prendersi il suo tempo per disegnare, aspetto. Any other questions, or is that it? That's it. Okay. So, do you have any other questions for me in general before I say goodnight? Yeah, I will check it out, but maybe, I don't know if people want to, if English-speaking people wants to ask you something directly. Are you available for giving your contact, or is it okay for you? Or yeah? Yeah. Want me to just put it in chat? Yeah. Okay, there's a thank you. I can imagine there will be more. A brief question about if it's okay for 8 years old children, or it's too... Sì. Yeah. You might need to go faster. Potrebbe essere il caso di andare più veloci. They may need a little more support, like, so for like number 4, what's your biggest accomplishment? I might change the language a little bit. Forse per la numero 4, qual è stato il tuo successo più grande? Potrei cambiare un pochino il linguaggio. Like I might say, it doesn't have to be like an award or your team won. It could be that something was hard for you and you really tried and then you were able to do it. I might ask the question like that. Potrei chiedere: hai ricevuto dei premi, o la tua squadra ha mai ricevuto dei premi, oppure sei mai stato in difficoltà a fare qualcosa e poi ce l'hai fatta? Yeah. Great. Okay. Thank you very much, Lynn.